Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Today we come to another lesson, which is a short story in the Holy Quran. And this story is about Karun, or as mentioned in the Holy Quran, or Qora, the name of the person as mentioned in the Holy Bible. This is from the Surah 28, and the verses are 76 to 82. The surah is named Al-Qasas. Let us read the verses of the Holy Quran. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Inna Karuna kana min qawmi Musa fabagha alayhim wa atainahu min al-kunuzi ma inna mafatihahu latanu bil usbati ulil quwwah is qala lahu qawmuhu la tafrah inna Allah la yuhibbul farihin wabtaghi fima ataka Allahu ad-darul akhirata wa la tansa nasibaka min ad-dunya wa ahsin kama ahsana Allahu alayka wa la tabghil fasada fil ard inna Allah la yuhibbul mufsidin qala innama utituhu ala ilmin indi awalam ya'lam anna Allah qad ahlaka min qablihi min al-quruni man huwa ashaddu minhu quwwatan wa aktharu jam'a wa la yus'alu an dhunubihimul mujrimun fa haraja ala qawmihi fi zinatihi قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويك أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ومن عباده ويقدر لولا أمن الله علينا لخسف بنا وَكَأَنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ Sadaqallahul Azim. Translation. Inna Karuna kana min qawmi Musa. Karun was from the tribe of Moses. Fabaga alayhim, and he oppressed his own tribe. وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ And he was given treasure. مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ whose keys could not have been carried even by a group of strong men. إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لَا تَفْرَحْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَارِحِينَ When his tribe told him, La tafrah, don't show off. Inna Allah la yuhibbul farihin. Allah does not like people who show off or those who boast. Wabtaghi fima ataka Allahu dar al-akhirata, and seek
the home in the next world from what Allah has given you. وَلَا تَنْسَى نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا, and don't forget your portion in this world. وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ, and be generous as Allah has been generous to you. وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ, and don't seek mischief in this world. إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ, Allah subhanahu wa ta'ala does not like mischief makers. قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ عِنْدِي, he said, whatever I possess is because of the knowledge which I have. أَوَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَهْلَكَ مِنْ قَبْلِهِ مِنَ الْقُرُونِ مَنْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ. Didn't he know that Allah subhanahu wa ta'ala had destroyed nations before him who were stronger than him, were aksaru jama, and more in numbers. وَلَا يُسْأَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ, and the criminals will not be questioned about their sins. فَخَرَجَ عَلَىٰ قَوْمِهِ مِنْ زِينَتِهِ, and came out on his people with all the pomp and splendor. قَالَ الَّذِينَ يُرِيدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا, and the people who wished for this worldly life said, يَا لَيْتَنَا مِثْلَ مَا أُوتِيَ قَارُونَ, had we been given like what has been given to Karun. How we wish that we had been given what has been given to Karun. إِنَّهُ لَذُو حَظٍّ عَظِيمٍ, he is a possessor of great wealth. وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ, and those who possess knowledge said, وَيْلَكُمْ ثَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ لِمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا, woe to you, the reward from Allah is better for those who believe and do good works. وَلَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ, and this is not bestowed upon those except those who possess patience. فَحَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ, and Karun was swallowed up in the earth, and his own home was also swallowed up. فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِيَةٍ يَنْصُرُونَهُ, and there was no group of men who could help him. مِنْ دُونِ اللَّهِ, from Allah subhanahu wa ta'ala. وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِينَ, he could not even defend himself, he could not even help his own self. وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ, and became those who had wished yesterday his place. يَقُولُونَ وَيْكَأَنَّ اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ, verily, is it not that Allah extends or increases the fortune whomever He wishes, whomever Allah subhanahu wa ta'ala wishes from His slaves. وَيَقْدِرُ, and He decreases the wealth of fortune for whom Allah wishes. لَوْلَا أَمَّنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا, if Allah subhanahu wa ta'ala had not favored us, لَحَسَفَا بِنَا, the earth would have swallowed us up also. وَيْكَأَنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ, verily, is it not, لَا يُفْلِحُ, they are not successful, the kafirun, the unbelievers, that means the unbelievers are never successful. Sadaqallahu al-Azim.
Now, this is an interesting story in the Holy Quran. It's about Karun or Qora, who is one of the close companions of Pharaoh or Firaun. There was a trio of them: Pharaoh, Haman, and Karun. Karun actually was a Jew. He belonged to the clan of Moses. Not only that, he was Moses' first cousin. That is, their fathers were brothers. But he had gained favor with Pharaoh as he had oppressed his own people. And Pharaoh favored him with a great position. He owned tremendous wealth. It is said that the keys of his treasure could not be carried even by a body of strong men. The keys used to be carried by 60 mules. His people, that the Jews, told him that don't boast of your wealth, don't show off. Allah subhanahu wa ta'ala has given you the wealth. So with this wealth, try to gain a house in the hereafter, a abode in the hereafter. And also be generous in this world, like Allah subhanahu wa ta'ala has been generous to you. He has given you all the wealth. And some of the people who wanted this world more than the other world said, how we wish we had been given fortune similar to Karun. One day Karun came out and went to his people with all the pomp and splendor, with all his wealth. And the earth opened up and he was swallowed up by the earth. His treasure was swallowed up. Even his house was swallowed up. He was completely destroyed. So the same group of people who had wished yesterday that they had been bestowed with similar wealth as Karun said, if Allah had not favored us, we also would have been swallowed up by the earth. There was nobody to help Karun when the earth swallowed him up. Nobody could save him. No group of people could save him. Allah subhanahu wa ta'ala punished him in this world. One of the line which needs a little bit of elaboration. وَلَا يُسْأَلُوا عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ. The criminals will not be questioned about their sins. I would like to interpret it in two ways. Either you can make it into a question mark and say, وَلَا يُسْأَلُوا عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ. Will the criminals not be questioned about their sins? Or the second option, which is more favored by the ulamas, that a sinner does not have to confess about his sins like he will do in the next world. He can be punished even before confessing his sins. Allah subhanahu wa ta'ala knows his sins, knows his ways, knows the way he acts and the way he lives, the way he deals with people. So these are the two ways of
interpreting this ayah, which can be a little bit of confusion. Some people might say the criminals will not be questioned about the sins. So, in the last ayat of which I have read, Allah subhanahu wa ta'ala says that unbelievers will never be successful. However much they may attain, the wealth, the honor and all that, but they will never be successful even in this world and in the next. Even this worldly life will be hell for them. You see some of the very rich people, they can't sleep at night. They have to take drugs, tablets to sleep. They have no happiness. They have broken families. Mental peace is one of the greatest successes in this world. It is nafs-e mutmainnah, a satisfied soul, which should be the goal of every believer. A satisfied soul is a great achievement and a great blessing of Allah subhanahu wa ta'ala. So this is the short story of Karun telling us that if Allah has bestowed us with wealth, we should not go about bragging it and saying that I've got it because of my own efforts, my own knowledge, my own doing. We should be thankful to Allah subhanahu wa ta'ala and use that wealth in a proper way. That is, be generous in this world. Help the poor and the needy. Give zakat, give sadaqahs. So that Allah will also bless you with a good home in the next world. With this short story, I end the lesson today. Let me say a few words in Urdu also. آج کا جو سبق ہے وہ ایک چھوٹی سی کہانی ہے قرآن پاک میں. یہ قارون کے متعلق ہے. قارون فرعون کا خاص بندہ تھا اور اس وقت تھا جب موسیٰ علیہ السلام بھیجے گئے تھے فرعون کی طرف. 3 بندے تھے، فرعون، حمان اور قارون، جو ظلم کر رہے تھے اپنی قوم کے اوپر اور یہودیوں کے اوپر. یہودیوں کے اوپر تو انہوں نے بہت ظلم کیا تھا، تو اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، جاؤ فرعون کے پاس، بتاؤ اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے متعلق، ہو سکے وہ مان جائے اور ایمان لے آئے. بہرحال قارون جو تھا وہ بھی ایک یہودی تھا اور موسیٰ علیہ السلام کا رشتہ دار تھا، اور موسیٰ علیہ السلام کا سکا چاچا زاد بھائی تھا. تو اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت دولت دی ہوئی تھی. اتنی دولت تھی کہ اس کے خزانے کی چابیاں جو تھی، اگر ایک گروپ بہت طاقتور بندوں کا ہوتا، قوت والے بندوں کا ہوتا، وہ بھی اس کی چابیاں نہ اٹھا سکتے، بلکہ لکھا ہوا ہے کہ 60 کھچر اس کی چابیوں کو اٹھاتے تھے، اس کے خزانے کی چابیوں کو. تو اپنے قوم کے اوپر، یعنی کہ خود یہودی تھا اور یہودی کے اوپر اس نے ظلم کیا ہوا تھا اور ظلم کرتا تھا. تو اس کی قوم اس کو کہتی تھی کہ ایسے تم بوسٹ نہ کیا کرو، اتنا فخر نہ کیا کرو دولت کے اوپر جس کو اللہ نے تمہیں دی ہوئی ہے، اس کو خرچ کرو اس دنیا میں بھی
تاکہ تمہارا ایک گھر بن جائے آخرت میں۔ تو کئی ایسے بھی یہودی قوم میں تھے جو حسد کرتے تھے کہ کاش ہمیں بھی ایسی دولت اللہ سبحانہ تعالیٰ دیتا۔ تو ایک دن قارون نکلا اپنے سارے خزانے کے ساتھ، بڑی شان شوکت کے ساتھ، اور جب تھوڑا سا اپنے خزانے کے ساتھ جب تھوڑا سا آگے بڑھا تو زمین کھلی اور اس میں دھس گیا، اس کا خزانہ بھی دھس گیا، اس کا گھر بھی اس کے اندر دھس گیا۔ تو وہی بندے جو کل کہتے کہ کاش ہمیں بھی ایسا خزانہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیتا، تو وہ کہنے لگے کہ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے اوپر مہربانی نہ کرتا تو ہمیں بھی زمین دھس جاتی، ہم بھی زمین میں دھس جاتے۔ تو قارون کے کوئی کام نہ آیا، کوئی اس کے بندے کام نہ آئے۔ تو یہ سبق جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کافر کبھی کامیاب نہیں ہوتے، جو بھی ہو جائے، جتنی بھی دولت کما لائے، جتنی بھی پوزیشن میں آ جائے، ان کو کامیابی نہیں ملتی۔ کامیابی صرف ایمان والوں کے لیے ہے، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو یہ ہے چھوٹا سا سبق کہ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں دولت دی ہے، اس کو صحیح طریقے سے خرچنا چاہیے، اللہ کا شکر کرنا چاہیے، لوگوں کی مدد کرنی چاہیے، غریبوں کی مدد کرنی چاہیے جہاں ہو سکے، اور اس دولت کو فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنا ایک گھر آنے والی دنیا کے لیے بنایا جائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔